Kodio tunda utundi. Okay. Tunule one, tunle no, we no over one. Your number. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen, for paying me a visit. There was nobody to stop you. I am back in my residence. Like I said, that if the military and police leaves my home, I will come back. I will only come back after they left my house. I'm glad I'm back and I'm safe. At least they failed to get me. And I'm so thankful to the people that have protected me, the ghettos that have been feeding me, in those ghettos where I've been sleeping, and the people that were involved in this. Now you realize that it's not our abilities alone, but the connection with the population. When you are with the population, when the population feels your pain and embraces your struggle, they will protect you. You will always also remember that in the 80s when General Museveni was fighting the then government, because he was fighting because he had a right cause, people stood with him. So we thank the people that stood with us. We are finally here. I want to thank all the people that took part in the protest that we called for. It was a largely successful protest. As you've noticed, in most of the places where we planted banana stems, the roads have either been made or they are still strictly guarding those places. But many places have been worked on. That means protests actually work. Don't stop protesting. This regime will only listen to pressure from you and respond to pressure. Continue putting them on pressure, not only about roads, but every other injustice that you face in society. Our next demand as NUP is going to be our people, the missing people that were taken away, abducted, and never been seen again. We are going to be demanding for the release of political prisoners. So we are not going to stop. We are going to continue protesting and demanding for what's rightfully ours, demanding for the freedom of political prisoners and for the freedom of our missing persons. And of course, we will continue to engage with other forces of change and to ask them to also embrace that cause. We understand now that protests work, and we will get our people out of pressure. One other point that I want to make is I want to join the rest of our leaders and the rest of Ugandans in mourning the death of Mama Honorable Cecilia Ogwal. As you notice, we were not able to join the mourners, but now that we have our temporary freedom, we'll also be joining other mourners in celebrating the life of the Honorable Cecilia Ogwal. The little time I was with her in the Parliament, she was a source of good counsel, she was a mother, she was a source of great advice, and we shall miss her as a nation. We can only try to move in her footsteps. We send condolences and heartfelt compassion to her family. Mu Luganda, nsanyisa obbalaba bannange, nkomyewo era nga bwe nabagamba nti abasirikale ne poliisi banaava maka gange nga nkomawo. Nkomyewo ndi musanyufu nti twasobodde okubeewala ne batatukwata. Bansalako wano nga bwe mwalaba, ne nabatolokako mu Robert style. Era mbadde mpitanga mu bantu, nga ndi mu bantu ba bulijjo. Njagala okwebaza ne ssekwebaza abantu bonna abatukuumye mu ghetto gye tubadde nga tulya, ababadde nga batusuza mu bitundu ebyenjawulo, bantu ba bulijjo ababadde nga batambuza ku bodaboda zaabwe, mu taxi zaabwe, n'abadde nga batuwa amagezi oba advice. Kino kyongedde okutulaga nti struggle eno si yaffe ffekka, naye buli munnayuganda ali mu struggle. Every oppressed Ugandan is in this struggle. Buli muntu ali mu struggle, era osobola okukola ky'osobola okukola. Bw'oba sigwa ali ku front line, osobola okusupportinga abo bali ku front line. Mukirabye nti tubadde tusobola okuyita ku bapoliisi n'abasirikale, naye ng'abantu ba bulijjo be baba tuyisaako. Mujjukira Museveni bwe yali alwanyisa Obote mu myaka gy'ekinaana, abantu be bamukuumanga.
kubanga kyeyali alwanirira abantu baali bakikiririzamu abantu bamukwekanga naffe abantu batukweka ate n'abalala abali mu mmwe nabo batukweka kubanga nabo banyigirizibwa. Protest yaffe ya succeedings okwekalakasa kwaffe kwakoze bulungi nnyo. Munajjukira nti buli kitundu kitwekalakasa ne tusimbamu ebitooke ebisinga obungi babikoze nga bali ku pressure, ate ebiraawe batanabakola bakuumawo namundu, kitegeeza nti nabo bajja kukolawo. Era basaba yonna gye muli temulekerawo ekyo kyabadde nga kyakulabirako. Buli we munyigirizibwa muba mulina obutali bumativu, mwekalakaase mu ddembe, mwekalakaase mu ngeri yonna gye musobola. Mulaba enguudo bazikoze era bwe munagenda maaso nga mwekalakaasa nga buli awali ekinnya musimbawo ekitooke bajja kukolawo kubanga tebalina kapasite ekuumawo olubeerera. Buli we bavaawo nga musimbawo ekitooke bajja kukoowa bajje bakolewo. Ekyo nakyo kiggwe kuba twagala just kutereeza nsi yaffe. Okwekalakaasa ffe ng'aba NUP kyetugenda okuddako okudimandinga, kyetugenda okuddamu okubanja be bantu baffe abaawambibwa. Tubabanja, twagala abantu baffe omuli John Bosco Kibalama, Kanata Muhammad, Damulira n'abalala tubaagala era tugenda kunga bannayuganda okwekalakaasa mu ngeri yonna esoboka okutuddiza abantu baffe. Tugenda n'okwekalakaasa olw'abantu baffe abali mu makomera, aba political prisoners, ba Olivia Lutaya, ba Machete, bakalanzi n'abalala abatalina musango. Museveni ali mukuta badifayira abakwata abaana basente z'omusolo naye abantu baffe abatalina musango babasibye. Tetugenda kulekerawo okwekalakaasa. Batusomesa nti omuntu yenna bw'agezaako okukulemesa okuba n'eddembe lyo, ekikolwa ky'olina okukola eky'obuzira kwe kumulaga nti osobola okubeera nalyo lwampaka. Kiva olaba bwe bansibidde wano natoloseewo mbalage nti neekalakaasa. Okutoloka kwange kyabadde kikolwa kya kwekalakaasa, okulabikanga mu kibuga kyabadde kikolwa kya kwekalakaasa, era tugenda mu maaso n'okwekalakaasa. Buli wenaafuluma nga wano kijja kuba kikolwa kya kwekalakaasa. Tugendagenda maaso nga tulaga obutali bumativu kubanga tukikola mu ddembe. Tugenda maaso nga tubanja abantu baffe twagala tubafune era tugenda bafuna. Namwe tubakunga buli omu okusala amagezi gonna. Era tugenda kuengaginga ne bannaffe aba forces of change abalala. Ne omulamu ogwo nagwo tuguteeke ku mwanjo ogw'okubanja abantu baffe. Njagala nabo bakulisaayo mu busibe kuba nategeezeddwa nti ne wa Dr. Besigye ne wa Lord Mayor abasirikale babajjeeyo. Mpozi n'ensonga esembayo njagala ogatta eddoboozi lyange ku bannayuganda bonna okubagiza famire n'abenju n'emikwano gya Honorable Cecilia Ogwal mama waffe. Akabanga ke nali naye mu paliamenti yali mukulembeze okulabirako ng'alinga maama waffe ng'atulungamya bulungi nnyo. Tujja mu misinga omukama omwoyo gwe aguwummuza ekisa. Mwebale nnyo mwebaliyo eddala bassebo ne bannyabo. Okay, let's focus on the issues that have been spoken. Yes, you. Okasebere ku issues ayogeddeko. Naye kikwokya ekibadde kinjokya nze sita wa Uganda nkola ne sita media Uganda. Ku social handles okwabaddeko ng'oweereza obubaka eri UN nze bwe mbaddeko olw'ensonga nti emikutu egimu egyabo ba ambassadors abazze ku naamu n'egundi endala babadde bagamba nti bo bwe bazze mu Uganda balabe nga tewaliiwo human rights violation yonna. Kakati era ekyo nakyogeddeko kya buswavu nnyo. Abazungu abasinga abakozesa abadikiteta mu Africa olwa interest zaabwe era si kyanjawulo nga abakozesa Museveni. Ayagala nnyo okutunuulira ba opposition oba nga ba western puppets. Naye Museveni western puppet number. Twavumiridde nnyo ekya Ssaabawandiisi wa UN okujja mu Uganda n'atayogera ku kunyigirizibwa kuli mu Uganda, n'atayogera ku kutyobola ddembe ly'abantu, n'asanga nga abakulembeze b'opposition tuli under house arrest mu bumenyi bw'amateeka n'atakyogerako. Naye ate n'okusingira ddala si ku Uganda yokka wabula tulina crisis e Congo. Abafirika basukka miliyoni 5 batiddwa e Congo naye nekitayogerwako. So kyabadde ng'ekiraga nti ku ye obulamu bw'Abafirika si kikulu nnyo ate nga tumanyi nti obulamu bonna bwenkanankana. So twabategeezezza nti UN erina okudda ku mulamu ogwagiteekesaawo oba si ky'abantu bajja tandika ogikubamu ebituli nga bwe bakubye ebituli mu mukago gwa non-aligned movement ogwatandikirwa
okuyambako abantu abali banyigirizibwa naddala Abafirika abali mu bufuzi obw'abazungu Abafirika mu South Africa bali banyigirizibwa mu apartheid nga bebintu kati ebiri mugenda maaso. So non-aligned movement nayo yaluuzinga oba yavaamu omwoyo gwayo gweyina okwenoonya oba si kijja kulekerawo okugoberwa n'okuweebwa ekitiibwa. Kibuuze mu luzungu oba osobola okiyisa mu luzungu? Kibuuze okibuuze lwakyogekeranga kankikutaase. Thank you very much. Yeah, we criticized the Secretary General of the United Nations for coming to Uganda and not even mentioning the gross human rights violations that are ongoing in Uganda. He was in Uganda when the opposition leaders are under house arrest, including myself, who was on the run from the military. He did not talk anything about the gross human rights violations and the abuse of democracy in Uganda. He did not even talk about the massacres and the mass killings in the Congo, where up to 5 million Africans have lost their lives. He did not talk about the plunder and dehumanization and humanitarian crisis that is ongoing in the Congo. That, to many of us, spoke to the hypocrisy of the UN. It spoke to the disregard of African lives. While other lives are being considered, African lives didn't seem to matter to him. We criticized him, called him out, and called on the UN, reminding them that the UN must stand for the values for which it was established, or else it will attract resistance and disdain and, dislike and indignation from the oppressed people of the world. Yeah. I just wanted to know from you, you're talking about the protests, especially in terms of the bad roads, and you're still demanding that the members who were abducted by the security authorities should be released. For how long are you going to carry on with these protests, and how do you intend to carry them on? We are going to carry on these protests in very many different ways, and we also call upon the population to give thoughts. This is not just an issue of we, the leaders. It's a national issue. These roads, we started with the soft protests that are doable and which can give immediate results. And we realized that after that pressure, many of the roads where we planted banana stems were worked on. That is the kind of response we wanted. And we encourage people to continue that. In the same way, having realized that this regime only responds to pressure, we are calling upon people, our people, especially we as a national inter-platform, to demand, to use similar ways of protest, various ways of protest, to demand for the return of the missing people. I might not give you the tactics that we're going to use as of now. Like I said, there will be various, but we are going to protest constantly until there is a difference. Jide mu Luganda. Ombuuza nti tugenda kwekalakasa mu ngeri ki era tunaakomawa. Mulabye nti gavumenti ng'eya Museveni ewuliriza pressure, ewuliriza kwekalakasa. Twayagadde tutandikire ku bintu ebitono ebiri achievable nga bw'omanyi bataddewo fiya y'amaanyi mu bantu baffe n'abanyigirizibwa abamu batyo okwekalakasa. Abalala balowooza nti okwekalakasa kasuka bukasu mayinja nakwogana. Nedda, okwekalakasa kwe kulaga obutali bumativu. Oyinza n'okwekalakasa ng'osigadde wo, oyinza n'okwekalakasa ng'otambula mu ngeri emu, oyinza n'okwekalakasa ng'oyimba. Kati okwekalakasa kuno kwe twayise okw'okusimba ebitooke mu kkubo kwalaze amakulu ate agataaluddewo, kubanga ebifo bingi nnyo byabaddemu okwekalakasa gye basimbye ebitooke amakubo baagakoze. Gye batannaba kugakola lazima bataddewo abakuumi naye tebasobola kimaintaining, era bajja kuba balina okugakola okwekalakasa okwo kukendere. Mu mbeera y'emu twagala okuteekawo pressure twekalakase mu ngeri ez'enjawulo, era tuze tusaba ne bannayuganda bannaffe nabo batuwe ku birowoozo eby'engeri gye tuyinza okwekalakasaamu, kwegamba nga kituuka ku buli muntu, nga tubanja abantu baffe abawambibwa be tutamanyi ko mayitire n'abo abali mu makomera mu bukyamu. Tugenda kwekalakasa paka ddi
tugenda kwekalakasa paka tuza paka kuwulira bubi tugenda kwekalakasa paka njawulo kuba tumanyi bano bawuliriza pressure tetugenda kulekeraawo mbagambyeko nti n'okutoloka kwange wano nako kabadde kabonero kakwekalakasa era n'okulabirika kwange ne bannange mu bantu eyo ate nga gavumenti teyagala tulabike mu bantu era kabadde kabonero kakwekalakasa so tugenda kwekalakasa mu buli ngeri yonna yonna oba kitwetagisa kushowinga up mu bantu gye batasuubira yonna tumeke sure nti turaising awareness ensonga y'abannaffe abawambibwa teva mu ddiiro teva ku mumwa paka nga famire zaabwe bamaze zimaze okubalabako. Uganda sababati twalabye bannaffe abannaamu ensonga ezabaleetedde okwekalakasa osimba ebitooke kwe kulaga abagenyi bannaamu nti Uganda sintebenkevu abantu baliwo. Pulezidenti Museveni bamuwadde ekisanja ky'okulembera naamu ekiyita ne mu myaka gyabuzaayo ku bukulembeze bw'eggwanga ekiyingira mu myaka emirala gy'atannafuga oba gye batannamuba kati nga ggwe awakanya obukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni gena pulezidenti w'eggwanga njagala mpe ku ndowooza yo olaba kye baakoze kino balina kye balaba mu maaso oba bakiraga nti kuba bo bagambye bawadde pulezidenti wa Uganda ate nga pulezidenti abuzaayo emyaka ebiri ye Museveni akyali. Okusooka kikutangaalizaamu tebawadde pulezidenti wa Uganda Museveni ne bwavaako omwezi ogujja kyetuluubirira twagala aveeko as soon as possible ne bwavaako omwezi ogujja oba omwaka ogujja pulezidenti wa Uganda abeerako yaba akulembera olukiiko lwa nnaamu so tekiri ku Museveni ye ng'omuntu wabula oyo abeera mu ntebe eye Uganda naye era wadde ekyo nkigambye still tuwakanya Museveni kubanga tali mu ntebe mu butuufu tuvola twagala omumamulamu mu bbanga tali lyawala nnyo. Okulaba nti twasimba ebitooke mu kiseera ekyo wabaddewo olukiiko lwa nnaamu kuba twawadde twagala okubikkula olutimbe Museveni ne gavumenti ye lwetaddewo ensonga lwaki bawambye abantu bakutta abantu ne babajja ku kkubo ensonga lwaki bagaddewo bizinesi z'abantu nezifaanana obubi ensonga lwaki abagenyi babayisizza mu makubo gamu gano ag'ebinnya ne babasibire ne bagamba bannansi temutambulira mugali amalungi mutambulira lwaki minisita wa Museveni yalagidde bannayuganda basinike amannyo nga abagenyi bazze kubanga baagala okusitimbawo ekifaananyi ekyobulimba nti Uganda mirembe babayise eri mu makubo ge batereziza tige malungi so twayagadde okulabisa era twagala mu maaso okulabisa gavumenti ya Museveni si eri abagenyi bannaamu bokka n'abagenyi b'olukiiko olugenda maaso olwa G77 plus China n'eri ensi yonna yonna okulaga nti ekifaananyi kyabaterawo kiri fake si kye kyamazima bannayuganda bali mu kunyigirizibwa era bannayuganda beetaaga ensi yonna ebyegatteko beenunule. Tujja genda maaso n'okutambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga bwe mwalabye nti tetwagenze iganga kuba bannanga abamu babadde bakwate so netugala gendayo nzeka ate elira era twayongezaayo olw'okufiirwa kwa mama waffe Honorable Cecilia Ogwal tujja kuba tubategeeza programu zaffe ki ezigenda okuddako. Moses Musodowani. Oweekitiibwa Pulezidenti nina ebibuuzo bibiri. Ekibuuzo ekisooka omugenzi Cecilia Ogwal yavudde mu bulamu bw'ensi nga ggwe omukulembeze wa Nuupu era waliko omubaka mu paalamenti nga ggwe ng'omuntu kiki kyojjukira ku mugenzi oyo kubanga abadde ku side ya opposition. Ekibuuzo ekyokubiri twagala okutegeeza otangaazamuko nga kino ekibiina kyemwegase mwenna nga opposition twagala okutegeeza bannayuganda ani omwogezi w'ekibiina ekyo kubanga tulaba buli muntu avaayo ayogera ani omwogezi w'ekibiina ekyo. Webale nnyo Ozereeti mbadde maze okwogera ku nsonga ya mama waffe Cecilia Ogwal neera jjagiddamu kuba nze nali mu paalamenti naye yali maama waffe mu by'obukulembeze yali ntabiro yakuyiga kuba yalina experience y'amaanyi ate ng'alabye Uganda ng'eyita
mu mitendera egy'enjawulo. So abadde wa kuyiga bingi ebimu abadde by'okunyigirako ate abadde n'amwatulira, so tujja musubwa nnyo. Omugendo gwe tulimu ogwa United Forces of Change si kipya. Ojja kujjukira nti kuva dda nga tukolinga for unity forces oba amaanyi ag'enjawulo agalwanira enkyukakyuka batuyita United Forces of Change. Tetuli kibiina era tetulina mwogezi. Gwe naawe bw'oba oli force of change tewetaaga kuba munnabyabufuzi. Oyinza okuba nga olina gurupu yo y'aba student, olina okuba oyinza okuba olina gurupu yo y'abakyala, oyinza okuba olina gurupu yo y'abanaddiini, naye nga mwagala enkyukakyuka naddala ey'emirembe. Nga webeera part of the United Forces of Change naddala akasito twegattako. So twagala okutambulira butambulizi wamu ffenna nga ffe. Buli ayogera kasita aba ayogera amazima abeera mwogezi wa nkyukakyuka, kasita aba ayogera ekituufu abeera mwogezi wa nkyukakyuka. Mwebale nnyo, mwebale ddala abasibo ne bannyabo, Mukama bankume. Polisi yavuddeyo n'egamba nti bali mu kukozesa obutambi bwe bagenze bakwata abantu okuddamu okukwata abantu bonna abadde batwetabye okusimika. Mukama wange bwe banakuyita ku CID ekiguli oyinza okugendayo. Abapoliisi tebetaaga kwenoonya. Omanyi badde balimbalimba abantu kati bataddewo $1,000,000. Lwaki tebazimpa? Zuno neereese bazimpe. Ekirala ekyogamba mbu okutiisatiisa abantu nti bagenze bakwata obutambi, abantu abayise okusimba ebitooke tuli wano, ndi wano, nzi wano, nze ne bannange twagambye abantu muveeyo mwekalakaase musimbe ebitooke. Tetunaba kimenyawo. Abantu kyabakunga beekalakaase, bwe balaba obutali bumativu beekalakaase kubanga kiri mu mateeka. Kasita oba nga toli armed, nga tolina muntu yenna gw'olumiza, ddembe ly'okwekalakaasa. Tubalinze okutuwandiikira nga mutuvunaana okwekalakaasa. Tujja jjuwoza egyo emisango bulungi nnyo ate tuddemu twekalakaasa. Mu luzungu akopinyina. Well, the police shouldn't intimidate people about footage of those people that were planting banana stems in the potholes. We are here, I am here, I am one of the leaders that called for that protest. And the protest is still on. We continue to encourage Ugandans to protest non-violently. This time we've encouraged them to plant plantain stems in potholes. First, it is helpful because it saves people from accidents when those stems will work as warnings. But also, you know, it creates awareness and it reminds the authorities of their duty of the job. So we are here. I am not hiding and I'm not denying that I called for those protests together with other leaders. 10 million. The 10 million that you were... Yeah, we were informed that the police put 10 million for anybody that would show them where I was hiding. Now I've shown them. Can I have the 10 million? I'm even broke. Mr. President, two questions. Dale, Wali wano ffenna ne batugana n'okuyingira wali sekiti yali amaanyi. Nsaba kumbuulirako ko tactics. Omusajja kamunnyonnyole nakozesa bukodyo ki okubitinga security ya Museveni nafuuka kapa gwe towulyanko bantu bafuuka kapa nfuukemu Well, Cecilia is asking how I was able to be security. As you must have heard people saying, I became a cat. So I'm sure you've heard that in the 80s, somebody used to become a cat and evaded security. So I also became a what? Thank you. Mwebale nnyo abadde ku Media TV. Buli mwe basumbuyeemuko mujja tusaasira nti time gye ntandikiddeko ntusereeti nga sobola kuconnectinga gadgets naye kansuubire nti we musembedde musobodde okufuna ddoboozi erisembayo naye video esinga sigadde nze Dr. Enzyme mweraaba wasubscribe nga musubscribe amazzi olunaku lulwe sengenzi bamumanyi ya president